Good morning to all. In the mechanical operation, the topic is that storage and silos for the particulate solid, that means liquid, solid and gases. હવે કોઈ પણ લિક્વિડ સોલિડ અને ગેસીસ હોય તો એવા સબસ્ટન્સીસનું સ્ટોરેજ કઈ રીતેથી થાય છે અને કઈ મેથડથી થાય છે અને વિચ રિસોર્સિસ આર અવેલેબલ ફોર ધીસ particulate solids. So the topic is that a storage of particulate solid. Let's start it. First, storage of solid. સોલિડનું જો સ્ટોરેજ કરવું હોય તો there is two types of storage. So there are the available storage for the solid is outdoor stored or confined storage. So outdoor stored or confined stored. So let's see these two types of storage. First, outdoor storage. Coarse solid are stored outside in the large piles when hundred or thousands of tons of material are involved. એટલે ખૂબ જ મોટા પ્રકારના જે પદાર્થો હોય અથવા તો સામાન હોય, સબસ્ટન્સીસ હોય સોલિડ, જેમ કે કોલ છે, સિમેન્ટ છે, ઓર વુડ છે, અધર રો મટીરિયલ્સ છે, બરાબર. તો આ પ્રકારના ટન્સ પર જેટલા પણ મોટા મટીરિયલ્સ હોય છે એ બધા મટીરિયલ્સને આઉટડોર સ્ટોરેજમાં શું કરવાના હોય છે, સ્ટોર કરવામાં આવે છે. Out storage can be affected by environmental problem such as a dusting or leaching of a soluble material from the piles. અને જે આઉટડોર મટીરિયલ છે એ શાનાથી અફેક્ટેડ થાય છે? This one be the affected by environment problem. So like a dusting, leaching, soluble material હોય તો એ એર સાથે રિએક્શન્સ કરશે, ઓક્સિડેશન થઈ જશે, રિડક્શન થઈ જશે. ઓકે, એર છે, પછી વોટર મોલિક્યુલ્સ ઇન ધ એરની અંદર રહેલા જે છે, બરાબર, જેના લીધે આ પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે. Dusting is controlled by the covering the piles and the leaching can be controlled by the covering by locating in a shallow basin. So here is the outdoor storage which can we see that here is the coal storage. Okay, huge amount of coal. Then similar is gravel storage. Now next is confined storage. Confined storage ની અંદર છે there is an silos and bins. Okay, so solids that are valuable and that can be affected by environment in outdoor piles are stored in bins, hopper and silos. તો આ જે પ્રકારે ખુલ્લામાં પડે રહેલા જે સોલિડ્સ છે તો એ this is a valuable things, okay, which is a valuable and which is affected by the simple environment and so we need to put on these two like storage bins, then hoppers and silos. Okay, so figures is given here. The silos are in figure. These types of silos and bin are the shaped. Okay, so various types of silos. So silos we see in this figure right hand side. Silo is a storage structure for storing bulk material like a storage of grain, coal, cement, food production, etc. Silo is the tall and relatively small in diameter which is used for bin storage. Silos હોય છે જે શું હોય છે exactly, they are diameter ની પ્રમાણે જોઈએ તો they are the small diameter having and then it is a tall, જેની હાઇટ હોય છે ખૂબ જ ઊંચી હોય છે. Okay, so which is in which we are storing the coal, grain, cement, food products,
etc. We are storing these types of. They are tall and very and the diameter are having a very small, and which is used for the bin storage. Types of silo. Now if we are seeing in this silo, so these are the silos which is various types. First, cement storage silo. Second is tower silo. Third is low oxygen tower silo. And fourth one is bag silos. So let's see these cement silos. So cement storage silos, there are different types of cement silos, such as a low level mobile silo and the static upright cement silo. The low level silo are fully mobile with capacity from 10 to 75 tons, but the static upright silo have the capacity is more than is capacity from 20 to 80 tons, and these are considered low maintenance options. The next is low level mobile silos. These are is in horizontal positions, and static upright cement silos. These are in the vertical positions. So as per we see in the left hand side figure is that which is low level mobile silo, okay, which is easily transportable and easily movable, when static upright cement silo is in the vertical directions. Tower silos. Then the other type is that tower silo. The materials or other things are they are kept on the tower of the on the tower. So tower silos are cylindrical structure, typically 10 to 90 feet in diameter and 30 to 270 feet in the height. Okay, retaining a diameter which is in 10 to 90 feet, and the diameter are in the range from 30 to 30 to 275 feet. These silos can be loaded and unloaded by using rail cars or conveyors. Okay, rail cars mean that is an cranes or other lifting machineries. And silos storing grain, cement and wood chips. આ પ્રકારના જે સિલોસ હોય એના અંદર શું સ્ટોર કરવામાં આવે છે? સિલોસની અંદર સિમેન્ટ, વુડ ચિપ્સ એન્ડ સ્ટોરિંગ ગેન્સ રાખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે બેગ સિલોસ. હવે મટીરિયલ્સને બેગની અંદર પુટ કરવામાં આવે છે, એન્ડ ધીસ વન ઇઝ અ હેવી પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ. So bag silo are heavy plastic tubes, usually around 8 to 12 feet in diameter. 8 થી 10-12 ફીટની અંદરનો ડાયામીટર હોય છે, and variable length has a required for the amount of material to be stored. અને એની જે લેન્થ હોય છે એ જનરલી કેપ્ટ રાખવામાં આવે છે એઝ પર ધી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધી સ્ટોરેજ ઓફ ધી મટીરિયલ. They can be used as a temporary measure when growth or harvest condition require more space. They can be used as a temporary measure. They can be used as a temporary measure when a growth or harvest condition require more space. એટલે આના માટે શું જોઈએ છે કે સૌથી વધારે કન્ડિશન છે એ સ્ટોરેજની છે. નેક્સ્ટ આવે છે low oxygen tower silo. Low oxygen silos are designed to keep the content in a low oxygen atmosphere at all times. એટલે કે લો ઓક્સિજન સિલોસ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલા છે કે જે એની અંદર મૂકવામાં આવેલું કન્ટેન્ટને શું કરે છે, ઓછા ઓક્સિજન એટમોસ્ફિયર પર રાખે છે ઓલ ટાઈમ, ગમે તે ટાઈમે. બરાબર, ઓક્સિજન લેવલ શું કરે છે, ઓછું. ટુ કીપ ધ fermented content in a high quality state and to prevent the mold and decay. બરાબર, તો મોલ્ડ એટલે કે મોલ્ડિંગ થતું અટકાવવા માટે, એન્ડ ડીકેસ ફોર ધી અધર
procedures to stop. Low oxygen silos are only open directly to the atmosphere during the loading. એટમોસ્ફેરિકલી ઓપન કરવામાં આવે છે જ્યારે લોડિંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે. नेक्स्ट बिन स्टोरेज. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिलोस के बाद आता है बिन स्टोरेज. बिन इज टिपिकली मच शॉर्टर देन अ सिलो. बिन છે એ લાઈક કેવું છે કે જે સિલોસ છે એ ખૂબ મોટા સાઇઝના હોય છે, ખૂબ લાર્જ ટન્સ ઓફ મટીરિયલને જો તમારે સ્ટોર કરવું હોય તો. if there is not required the more than or in the high capacity to store, so if you can use the bin storage. So bin storage is typical such much shorter than the silos and typically used for holding dry matter such as a concrete or grain. This one is preferred for the grain materials like grains or concrete or the powder materials. Bins may be rounded or square. It may be openly used as a rounded, that is circular, or the square. Round bins tends to empty more easily due to the lack of corner. રાઉન્ડ બિન્સ છે એને એમ્પ્ટી ખાલી કરવું ખૂબ જ સહેલું છે કારણ કે એને ત્યાં એ સ્ટ્રક્ચરની અંદર કોર્નર હોતા નથી. સો ધ મેઇન એડવાન્ટેજીસ ઇઝ દેટ no difficulties to removing the material from the lack of the corners. The storage material may be powdered as a seed kernels or as a popcorn. So here is the figure, square bins and the other one is round bins. Okay, so square bins is in the terms of squarely storage and round bins they are in the figure. Next, hoppers. Hopper is a small vessel with a sloping bottom of the temporary storage before feeding solid to process. હોપર એટલે આપણે જનરલી જોયું છે કે કોઈ પણ ફીડિંગ સિસ્ટમ હોય ને એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, ફીડ મટીરિયલ એન્ટર કરીએ છીએ ત્યારે જે કોનિકલ શેપ જે બનાવીએ છીએ બરાબર, એને કહેવામાં હોપર. જે નીચે આપેલી ફિગર છે એ પ્રમાણે હોય છે. ઇટ ઇઝ ફિલ્ડ એટ ધ ટોપ એન્ડ ડિસ્ચાર્જ ફ્રોમ ધ બેઝ. ટોપ પરથી ફીડ કરવામાં આવે છે અને બેઝ પરથી એને શું કરવામાં આવે છે, ડિસ્ચાર્જ. હોપર કેન બી વાઇબ્રેટેડ એક્સટર્નલી ઓર એન્કરેજ ફ્લો. ઇટ ઓલ્સો બી vibrated and encourage the flow. Angle of sloping slides is always greater than the angle of response. That means જે એનો એંગલ છે ફીડિંગ એંગલ ઓલવેઝ એના આઉટડોર એંગલ કરતાં વધારે હોય છે. સો ફિગર ઓફ હોપર્સ બરાબર, જે આપણે જનરલી જોયું હોય છે કે they are generally the using for the feeding of material. Next is mass and core flow from a hopper. Mass flow અને core flow, how it can be perfect. So core flow occurs when only material in the center flow from the hopper. માત્ર ને માત્ર સેન્ટ્રલી જ્યારે ફ્લો કરવાનો હોય હોપર્સમાંથી ત્યારે આ પ્રકારનું યુઝ થાય છે બરાબર, હોપર યુઝ થાય છે. એન્ડ ઓલ ધ પાવડર ઇન ધ હોપર ઇઝ ઇન મોશન વિથ માસ ફ્લો and all other the powder in the hopper is in the mass flow. Intermediate bulk container. In intermediate bulk container is mobile hopper moves by parallel fork truck and volume usually about 1 meter cube and which is made up from the stainless steel. It can be stored material that is waiting for further processing. It can be stored. આના અંદર જનરલી કેવું હોય છે કે જ્યારે જે મટીરિયલ પ્રોસેસમાં લેવાનું હોય છે એની પહેલાં જ્યારે સ્ટોર કરવામાં આવે છે એના માટેનો આ બલ્ક કન્ટેનર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ,
if there is a large or bulk amount of storage material છે બરાબર, ત્યાંથી કોઈ સ્મોલ ક્વોન્ટિટીની અંદર મટીરિયલ એ પ્રોસેસ માટે યુઝ કરવાનું છે. સો if there is process is ongoing, then the material is not can be taken right now to bring from the large amount the material, બરાબર. એટલે ત્યારે એ ટાઈમે આપણે પ્રોસેસ ચાલુ હોય ત્યારે એ દરમિયાન આપણે મટીરિયલ ત્યાં લેવા જઈ શકીએ નહીં. એટલા માટે the reason bulk container is used. So before the process is going, this one we use for the storage, and this one is filled at the top and placed on the intermediate bulk on a discharge station for emptying at the bottom.